Types of measuring tapes used on site. First one, metric tape, most common in India. Units, millimeter, centimeter and meters. Lengths, 3 meters, 5 meters, 7.5 meters, 10 meters and 30 meters. Used for columns, beams, walls, footing, excavation. Second one is imperial tape, rare in India. Units, inch and feet. Mostly used in furniture and interiors. On construction site, 99% uses metric tapes only. Hello friends, మీరు సైట్ లో పనిచేస్తున్నారా? మెజరింగ్ టేప్ సరిగ్గా చదవకపోతే క్వాంటిటీ తప్పుతుంది, అలైన్మెంట్ పోతుంది. ఈ రోజు మనం మెజరింగ్ టేప్ ఎలా చదవాలి అనే టాపిక్ ని సైట్ లెవెల్లో హౌస్ కన్స్ట్రక్షన్ లో కంప్లీట్ గా నేర్చుకుందాం. అలాగే స్టీల్ టేప్ సైట్ వర్క్స్ హౌస్ కన్స్ట్రక్షన్ కోసం యూజ్ చేస్తారు. ఫైబర్ టేప్ ప్లాట్ అండ్ లైన్ మెజర్మెంట్ కోసం యూజ్ చేస్తారు. లాంగ్ టేప్ 30 and 50 మీటర్ రోడ్ లేఅవుట్ వర్క్స్ కోసం యూజ్ చేస్తారు. సైట్ అండ్ హౌస్ కన్స్ట్రక్షన్ లో మోస్ట్లీ 5 మీటర్ స్టీల్ టేప్ యూజ్ చేస్తారు. సో మెజరింగ్ టేప్ లో ఉన్న భాగాలు హుక్, గోడ స్టీల్ ఎడ్జ్ పట్టుకోవడానికి, బ్లేడ్, మార్కింగ్స్ ఉంటాయి, లాక్ బటన్, టేప్ లాక్ చేయడానికి, కేస్, టేప్ సేఫ్టీకి, క్లిప్ బెల్ట్ కి పెట్టుకోవడానికి. హుక్ కాస్త లూజ్ గా ఉంటుంది, 1 to 2 millimeter. ఇది ఇన్సైడ్ అండ్ అవుట్ సైడ్ మెజర్మెంట్ సరిగ్గా రావడానికి డిజైన్ చేశారు. అండర్స్టాండింగ్ మెట్రిక్ మార్కింగ్స్. స్మాలెస్ట్ లైన్ is 1 millimeter and 10 small lines is equals to 10 millimeter is equals to 1 centimeter. So medium line is 5 millimeter. It means half centimeter. Big line plus number is equals to 1 centimeter. Every 10 centimeter slightly longer mark. Every 100 centimeter is equals to 1 meter. So 1 centimeter is equals to 10 millimeter. 1 meter is equals to 100 centimeter. 1 meter is equals to 1000 millimeter. 1 centimeter is equals to 0.01 meter. 1 millimeter is equals to 0.001 meter. So how to read tape step by step process. Example 1, simple reading lo manam suppose tape shows 2 meter 35 centimeters 6 small lines. So calculation is 2 meters is 35 centimeters is equals to 0.35 meters. So and 6 millimeter is 0.006 meters is equals to 2.356 meters. Example 2, column size reading. Column width measured has 23 centimeter. That means 230 mm by 0.23 meters. Civil engineers always convert to meters for calculations. Common site measurements, site item and standard measurement. So brick length is 190 millimeter. Brick with mortar is 200 millimeter. Wall thickness is 230 millimeter. Imperial tape measurement 9 inches. And door width 900 to 1000 millimeter. Window sill height 900 millimeters. Floor to floor 3000 millimeters. So inside and outside measurement. Outside measurement, pull tape from outside edge. Hooks pulls out automatically. Correct reading. Inside measurement, pull tape against surface. Hooks pushes in. Correct reading. So never press hook tightly. It means error occurs. How masons read tape fast? Instead of millimeter, they read in centimeter. Example, 230 millimeter, they said 23 size. And 115 millimeter, they said 11.5 size. Engineer convert letters. So converting tape reading for calculations. So millimeter to meter divided by 1000. Example, 450 millimeter is equals to 0.45 meter. And centimeter to meter divided by 100. Example, 35 centimeter is equals to 0.35 meter. So avoid these common mistakes on site. Reading from wrong zero, bent tape, loose hook, pressured, tape not straight. Reading centimeter has millimeter. These mistakes cause major quantity and alignment errors. Practical site examples, wall measurement, length, height, thickness తెలుసుకోవాలి. వాల్యూమ్ is equals to length, height and thickness కనుక్కోవాలి. సో స్టీల్ కటింగ్, టేప్ తో కొలిచి చాక్ తో మార్క్ చేయాలి. డెవలప్మెంట్ లెంత్ యాడ్ చేయాలి. అండ్ ఇంటర్వ్యూ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ is small division is equals to 1 millimeter. 1 meter is equals to 100 centimeter is equals to 1000 millimeter. హుక్ టాలరెన్స్ ఉంటుంది. మెట్రిక్ సిస్టమ్ ఇండియాలో స్టాండర్డ్. ప్రో సైట్ ఇంజనీర్ టిప్స్, ఒకసారి కాదు 2 సార్లు కొలవాలి. చాక్ మార్కింగ్ తప్పనిసరి. స్టీల్ టేప్ వాడాలి. మేసన్ మోడల్ మీద పూర్తిగా ఆధారపడొద్దు. ఈ వీడియో మీకు ఉపయోగపడితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోవద్దు. థ్యాంక్ యూ ఫర్ సివిల్ ఎక్స్ప్లోర్.